స్టూడెంట్ లెటర్ అవసరం లేదు, డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ తెప్పించిన మరి నీకు కూడా ఇవ్వచ్చు కదా. ఇంకా మాకు
స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే. వీడియో కూడా ఫస్ట్ నేను వెళ్తున్నా, నాకు మీటింగ్ ఉంది. నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకుని వెళ్దాం. ఎందుకు పెట్టేసాయి చేయగలిగేసుకో. కెమెరా పని చేయట్లేదు ఏంటో. సంతకాలు తీసుకోవాలి.
Good afternoon to all of you, and I extend a hearty welcome to particularly I call them my guests of technological institutes working on various fields. Greetings from Dr. VSR Horticulture University. On behalf of our Honorable Dr. K. Gopal Garu, and all the university officers present over here, I extend a hearty welcome to Vishnu Institute of Technology, Bhimavaram. I think there are three experts from this institute: Dr. M. Venu, principal; Dr. V.S.N. Narasimharaju, coordinator, TEDC cell; Dr. Rangarao Garu, coordinator, Drone Center of Excellence. I welcome three of them to this meeting. And we have with us four experts from WISE Institute. Dr. M. Aravind Kumar, Principal and Professor of ECE Department; Dr. A.S. Prasad, HOD of MBA Department; Dr. B. Jairam Krishna, entrepreneur from Cashew Industry; and Shri L. Shankar, ECE Department. I welcome all of you for this meeting. And we have another institute, NIT, from Tadepalligudem. Professor G. Ravikiran Shastri, Dean, Research and Consultancy, NIT AP, he is attending online. And Dr. Vinod Kumar Raja, Associate Dean, Head of Department, Chemical Engineering, NIT AP, he is attending physically. And Dr. V. Sudarshana Deepa, former Associate Dean, Vice President, IAC, including Department of Biotechnology, NIT AP. I welcome all of them for this meeting. And we have another institute, VIT, Amaravati, Dr. Anil Vittal Rao Kurmakne, VIT, is professor. He's from Vellore Institute of Technology. And Dr. Surendra Reddy Vinta, Associate Professor from School of Computer Science and Engineering, VIT AP. And Sri Babu Ravipati, Research Scholar from VIT AP University. On behalf of all of us, and also our Associate Deans, faculty and students of Dr. YSRHU, most of them are attending through online. On behalf of all of us, we once again welcome you all to this interaction meeting. We have a dialogue on the technologies on which we have to coordinate for the benefit of the students of faculty of Dr. YSRHU and vice versa with other institutes also. So with these few remarks, I request our Honorable Vice Chancellor to kindly address the dignitaries on this occasion. Arnath Reddy Kompala. Not written. Very good afternoon to all of you, and welcome to this Dr. VSR Horticulture University. Yeah. NIT is a world institute for us. We have a MOU. Yes, now Sasi, Vishnu, and Vice, these institutes also showing interest to have a MOU with us. So there are so many areas to work with all of you in our university. So we have different crops and different areas of work. To have a meaningful MOU, we wanted to talk directly to you and also with our staff and students. So we had a meeting evening with our PG, PhD students and how to go for a development of interactive apps and all, even some other things, and we got input from them.
Yes, certain things already in this. I talked to this. I'll come one by one. The West Godavari Institute of Science and Technology are simple. Three areas they say. One is cashew nut solar drying. Yeah, we are interested, and we will do. That will be with CRS Raskund, CRS Babatla, and Department, College of Horticulture, and Venkataramanagudem. Venkataramanagudem, Bar Anandrapet. If they want both, if it's sufficient work is there, both will do. Otherwise, one institute, one college, Venkataramanagudem and Anandrapet. And second one, drone technology. Here, we want to, because I said already, we have different crops, annual crops, perennial crops, and again the crops which grow very tall like coconut and all. Okay. We want to have SOPs for different crops because it varies. We have to standardize all the droplet size and again how to move. It has to move around the plant again or from the top. If it is a coconut, it is not possible only from the top spray. Probably sprays should go like this. Okay. And is in certain crops like banana. It has to be from the top only. So here, crop wise SOPs we want to have. Here, so here we have 4-5 major crops. So oil palm, coconut, and mango, and whatever crops you select, the two, and again NIT also interested. We will give two crops, and again there will be students. Okay, maybe from the pathology department or environmental department or from the horticulture department as a nutrition point of view. Okay, either maybe fertilizers or pesticides or biopesticides sprays, standardizations. Okay, here along with that there will be some other small objectives for the students to acquaint as a part of the PG and PhD programs. So. Yes, we are Department of PSMA and Fruit Science. Department of Fruit Science and PSMA, College of Horticulture, Venkataramanagudem. If the one or two crops per student, say one crop per student, we can give two crops to twice and two crops to NIT. Are you? Oh, okay. Okay. A coconut, oil palm. Yeah, banana and mango. Mango, it is in Krishna district, Nujividi, that area will be there. So here we can have these three crops, coconut, oil palm and banana. Okay. And again, crop disease detection is said. No? So here, HRS Core is interested to work on that. So we're asking. Here, Dr. Lalita and his team and her team, Snehalata, and again Neeraja from Ambazipet. So they will discuss and prepare the programs. Okay. So we will give 1 week time. They the concerned people from your university, they can share their numbers so that both they can sit and prepare a project. Okay. Then we will see once, because it should be the proper form to execute. Okay. There should be a quantifiable amount we have to see as an impact next.
chili అంటున్నారు, but here we don't have chili. We will use chili to other institute. అంతే కదా. ఇప్పుడు విట్ ఉన్నారా? So for which people it will be good because it will be nearer. They can do chili. That's why I didn't tell chili to you. Yeah. So this is about WISE. Okay, there will be 3 projects, and again I told you the Charas Bapatla for cash unit, and for drone technology it is Ambazipet and Vijay Rai. అంటే ఇద్దరికేమో వీళ్ళకేమో 2 క్రాప్స్ ఉంటాయి, వీళ్ళకి NIT వాళ్ళకి 2 క్రాప్స్ ఉంటాయి. అవును కదా. సో NIT వాళ్ళకు పెట్టేసేయండి, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి నియర్ దగ్గరగానే ఉంది. మీ వయసు వాళ్ళకి ఇది పెట్టేసేయండి. విజయరాయ్ ఇది ఇక్కడే కదా, విజయరాయ్ మీకు దగ్గర అవుతుంది. ఫర్ ఆపరేషన్ ఇట్ విల్ బి గుడ్. దట్స్ వై HRS Vijay drone technology HRS Vijay and okay. Raskunara? Yes, sir. Cashew for 2 crops, wise 2 crops వచ్చేసి NIT వాళ్ళకు ఇవ్వండి. NIT వాళ్ళకు give banana. Okay. మ్యాంగో అక్కడెక్కడ ఉందన్నారు కదా, అదే వీళ్ళకి దూరం అవుతుంది కదా. వీళ్ళకి NIT వాళ్ళకి బనానా అండ్ కోకోనట్, HRS కొవ్వూరు అండ్ అమ్మాజీపేట. వీళ్ళకి వైజ్ వాళ్ళకి విజయరాయ్ ఆయిల్ పామ్. అంతే. ఓకే ఓకే. నెక్స్ట్ విజయరాయ్ వెళ్ళే పరిస్థితి మ్యాంగో కూడా ఉంటుంది. ఎక్కడ విజయరాయ్ ఏరియా వెళితే మ్యాంగో కూడా ఉంటుంది. అటెండ్ మ్యాంగో అండ్ ఆయిల్ పామ్ వీళ్ళకి పెట్టండి వయసుకు. దట్ దగ్గర ఉంటుంది, ఆపరేషన్ ఈజీ ఉంటుంది. కోకోనట్ అండ్ బనానా NITకి పెట్టేస్తే ఓకే గుడ్. ఓకే. So coming to Vishnu Institute of Technology, the listed by discussing with our scientists and professors, 5-6 items have come. But here the important thing is interactive mobile applications development by students for farm level use. That is one area. What kind of things we listed? You can talk in detail with the concerned professors or scientists. Mobiles will be shared. You discuss and come up with the proposal, and we will give. But if it is a big project, we will go for funding to funding agencies. If it is a medium term, we will go for funding with the Department of Horticulture, maybe through RKVY or MIDH. If it is a small, we will have our own, sharing certain things from you and from ourselves. Okay. Mobile apps we listed. You talk to them, and again we want to have certificate course and drone. Here we have around 7 drones we have, and we have a space, and so we'll give a lab, and we want to have one certificate course and drone. It's application, repair and all. Okay. It is in this campus only. In this campus only. And again, the app is also same this institution. madam. Yes, this is. Staff app is also becoming this institution. You can. Some apps are almost
almost a dozen things the students listed. We will see. Yeah. For we have another PG college, PG PhD college at near Tirupati, Anantarajpet. So these students also can come over here and they can spend part of the time and they can do other things. They can do there itself. Okay, that's why I asked you to accommodation. So if they want to stay in our institute for at least 1 month or 2 months, so there should be some accommodation. If your students comes, we will accommodate. And again, that mess charges, because these messes are run by students. This thing, so it will be as per the DMR. Okay. Again, development of crop-wise hardy guide. This also it is listed in the morning, and we will discuss here. Here we have 3-4 types of development of guide apps. One for some machinery availability, and again pesticide, different inputs required for the farmers, availability and this thing, and where, when, how much. That app, that that is it is already, I think it's a bit kind of ready-made thing available in TNU. Tamil Nadu government is doing it. So same thing we can use, but the data from our side we have to use other things. So certain things it will be common. So that everything is there in that. Some that is Tamil name. Yeah, I know. Yeah, it looks very good. Also, we will have. సో ఒకటి మీరు తీసుకోండి, ఏది తీసుకుంటారో. ఒక 3-4 ఉన్నాయి, వీళ్ళండి. దెన్ యూ కెన్ షేర్. మీరు కూడా రెడీ ఉంటే we will give 2 to you. బట్ ఆ లిస్ట్ ఎక్కడ ఉందండి? మార్నింగ్ లిస్ట్ వేసింది పిల్లలతో మాట్లాడినట్టు. And again, one app they requested availability of the labor, availability of the planting material, varieties, and all dynamic app, that kind of thing. So for farmers use, and also for departmental personal use, office. Yeah. And another management, crop management informations. So 3-4 in the morning. So we have around 4. So 2 we can share. Vishnu Institute can take 2, and Miru Chester we can have 2 also. So for these things, partly students comes, but some of the things we not related to our students. So we have to go for funding. But I am assuring you, we will get funding, sure. Again, automation of irrigation systems and use in horticultural crops. So ఇది ఒకటి ఉంది, ఇది డిస్ప్లే ఉంది. So here this part we can do even in Ambaj and Kovur, even in Nujavate. Here this automation of irrigation system. We can do banana in Kovur, and again mango in Nujavate. And here we have a mango, banana we don't have. Mango we have, coconut we have, sapota we have here.
So on these crops, we in this campus. Yeah. So this also we can take up. So ఇక్కడ లిస్ట్ వేయండి, మీరు లిస్ట్ చేసేస్తే ఒక రెండు క్రాప్లు ఇంకొకరికి రెండు క్రాప్లు ఇచ్చేస్తే ఇప్పుడు కూడా. To work on irrigation systems. Okay. You said you are working on some aspects on horticultural crops. Just explain. Sorry, sir. You said no just now in my chamber. Already you are working on certain aspects on horticulture. There are 30 members of Okay. science and engineering. Okay. And irrigation Sir, also, you just go to the list, 30 even with the members NIT, of sir. civil engineering department. They have indicated certain fields. And in NIT. You just go through it. Another sheet it is given there. So those are the areas where they have specified. areas identified for irrigation. Yeah, they are with us. Mm. These are the 5 areas which they have. They are strong in that. So here for HRS core, this wise it is identified, no? Lalita, Snehalata, and they will work on that. For NIT, I think Ambassador people can be involved for coconut. అది banana. This for funding, we will see. చూస్తాము. So these are areas on which you are Yes, sir. Yes. proposing, no? Or Which one? That is proposal. These areas to work on. So prepare the project. okay. And in addition to that, you would also propose the area on medicinal plants. If anybody working on medicinal plants, you So would like to engage with them. we have department, but one thing is on which area you are strong on medicinal crops. Identification of molecules, those things. Yes, sir. Secondary mathematics. Okay. Okay. Diabetes, quality. Okay. Pharmacology. Okay, then our SPMA, we can have a collaboration with you. Okay. Yeah, SPMA department, College of Horticulture, Venkataramanagudem. Sure. Yeah. Now, what kind of work you suggest us to go for? In MA Quality environmental analysis, plants? quality analysis and identification of molecules. No, Biomolecules. Are they biomolecules? Yeah. Secondary metabolites. Secondary metabolites. Essential oils, sir. Okay, these are important thing in medicinal plants, no? Yeah. Okay, ఇది ఒకటి నేను చెప్పినట్టు రాసుకోండి. Okay. NIT medicinal plants లో identification of molecules, College of Horticulture, Venkataramanagudem and Amaravati, DSME departments. Environmental plants, what are the areas and what kind of work, for what kind of work you want to collaborate with ISI? Biotherapeutics, biomolecules. Okay. College of Horticulture. Then secondary metabolites. Like analysis, analytical part or identification of second. Identification of secondary. In different crops. Production. Okay. Medicinal plants are the important. Since there is some calls are opened in National Board of Medicinal Plants, we can send some collaborative projects to that. Okay. Ayush Ayush, Paul under also Ayush, they yeah. fund. Yeah. Okay, here list out PSMA departments of Venkataramanagudem and Amaravati. Both, yeah. This cropped disease detection, Western disease detection, that is image processing technology, okay? Image processing technology for a different to identify maturity stages of different horticultural crops. Here we can go from banana. Banana.
మీరు చెప్పినట్టు రాసుకోండి. బనానా ఇంకా ఏ క్రాప్స్కి వెళ్దామంటారు? మ్యాంగో. మ్యాంగో. ఓకే, మ్యాంగో. చిల్లీస్ మ్యాంగో. చూద్దాం. మ్యాంగోస్ ఉన్నాయండి, సుమారు ఉన్న ఏరియాస్. ఓకే, బనానా అండ్ మ్యాంగో. Image processing technology to identify maturity stages. సపోటా కూడా ఉంది. సపోటా కూడా మన దగ్గర సపోటా ఉంది కదా మన దగ్గర, వాళ్ళు సైలెంట్ ఇక్కడ. Yeah, ఇక్కడ support also. We have here itself. Sapota, even cocoa. Sir, may I speak, sir? వీళ్ళకి ఏమైనా చెప్పండి. ఒకటి ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ టు ఐడెంటిఫై మెచ్యూరిటీ స్టేజెస్ ఆఫ్ బనానా అండ్ మ్యాంగో. సపోటా ఒక 4 అంటే 2 పెట్టేసాను. 4 ఇట్స్ వాళ్ళు ఏమిటో 1 or 2 క్లాస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రొసీడ్ అవుతారు సార్. అంటే మనం కూడా మిగిలిన వాళ్ళకి 2 ఇద్దామని. వేరే విట్ వాళ్ళకి అంటే ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తే మిగిలిన వాళ్ళు ఇంకో దాంట్లో క్లారిటీ ఉంటుంది కదా వర్క్ చేసేదానికి. సో మనకి ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇది దగ్గర కాబట్టి సపోటా బనానా పెట్టేయండి. సపోటా బనానా, NITకి సపోటా బనానా. తర్వాత ఈ క్రాప్ డిసీజ్ డిటెక్షన్, దీనికి వచ్చి వెనక్కి పెడతారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇది మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ వీళ్ళకి, NIT వాళ్ళకి మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఒకటి, ఇది మెచ్యూరిటీ ఇండిసెస్ ఒకటి. ఓకే, ఆ 2. తర్వాత సపోటాను బనానా నెట్వర్క్ ఇచ్చాము, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఇచ్చాము. నేను అదే చెప్పేది. ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ అవి 2 క్రాప్స్ అదొకటి, తర్వాత మెడిసినల్ క్రాప్స్ ఒకటి, ఆ 2. ఇంకా 2 కదా? ఓకే, ఈజ్ ఇట్ ఓకే? If you have the specific faculty members who is working on this. Yes, we will connect you. We will connect you, sure. మార్నింగ్ సాయిల్ బాండ్ సాయిల్ బేస్ యాప్స్ స్టూడెంట్స్ అన్నారు కదా, ఈ డిసీజన్ సాయిల్ బాండ్ ఇంపార్టెంట్, సాయిల్ బాండ్ డిసీజ్ ఇవి అంత ఈజీగా ఉండదు. మనం ఓకే అదే ఓకే, మనం ఇవి వీళ్ళకి పెట్టకూడదు. మన వాళ్ళు ప్రాజెక్టుల ఫామ్ లో రావాలి తప్ప స్టూడెంట్స్ కి ఇవన్నీ రాకూడదు. ఇది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఐ థింక్ దీస్ 2. Okay, in first one, image processing technology to identify maturity stages of banana and mango. Okay, mango itself, it is a big task. There will be different varieties, and again maturity also it comes at a different. Yeah, it takes a lot of time. Okay, there will be a 1.5 month gap will be there from variety to variety. Okay, and second thing, medicinal plants. Medicinal plants also, it is like a ocean. There are so many medicinal crops. So we can have a nice work on that. Okay, these 2. So what are the? No, actually, right now we are more engaged to. What is it? We are working on plants, not specifically, but we are more concentrating to biotherapeutic, and we are integrating into management. No, madam's question is, what are the crops you are engaged in? Medicinal plants. There is no specific. They said in general medicinal crops they are working. Generally, not specific. But the area is a molecular identification and this. That you have all the standards for all the for identification or analysis of. No, Madam, standards work చేసేటప్పుడు సెట్ చేస్తారు. ఓవరాల్ జనరల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. ఒక క్రాప్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ దే గో ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్, దెన్ అప్లికేషన్. ఎస్. ఓకే, PSMA డిపార్ట్మెంట్ ఎవరు? కల్పన ఒకసారి వాళ్ళు కనిపెట్టేటట్టు పెట్టమా.
Kalpana Jolajirav garu. respond. Kalpana garu, please respond. Sir. అదే కల్పన గారు ఉన్నారా? ఇది మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మీద NIT తాడపల్లిగూడెం. Yes, sir. I have noted, sir. I have noted. అన్ని నోట్ చేసుకున్నారు కదా? ఓకే ఓకే. సో మీరు ఇప్పుడు అనుకున్నాము, యూ ప్రిపేర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొఫెసర్స్ అండ్ దేర్ కాంటాక్ట్ అడ్రస్. ఓకే, విల్ షేర్. Okay. Okay. ఓకే, సరే సార్. From College of Horticulture, Anantarajpeta, we have also noted, sir. We will also be in touch with them, sir. యా ఎస్. సో ఇక్కడ మీరు మిట్స్ వాళ్ళతో కూడా కొద్దిగా మాట్లాడండి. మదనపల్లి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. ఓకే, అదైతే మీకు ఇంకా దగ్గర అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ దూరం అవుతుంది కదా ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి. సో మిట్స్ తో ఒకటి మాట్లాడండి. అలాగే IIT తిరుపతి వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడండి. హలో గిరి. Yes, sir. Noted. Yes, sir. Noted, sir. యా, రేపు వెళ్ళండి. Alright. Yes. రేపు వెళ్ళేసి మీరు సదర్న్ యూనివర్సిటీ చూడండి, లేకుండా ఇంకా ఎవరు సదర్న్ యూనివర్సిటీ లలిత మీరు చూసి వెళ్ళి IIT వాళ్ళతోనూ తర్వాత మిట్స్ మదనపల్లి వాళ్ళతోనూ మాట్లాడండి. మదనపల్లి వాళ్ళతో మాట్లాడితే మీకు అక్కడ టొమాటో, చిల్లీ అవన్నీ క్రాప్స్ మీద యూ కెన్ వర్క్. Okay. ఓకే, ఈ IIT వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తే మీకు వాళ్ళతో MOU పెట్టుకుంటే మీరు బనానా, పపాయ, మ్యాంగో ఇవన్నీ మీరు వర్క్ చేయొచ్చు. Yes, sir. ఓకేనా? Sir, HRS we are good. I'm also working on medicine and aromatic ఏరియాస్ plants, sir. ఏమైతే అనుకున్నా కూడా యా ఓకే ఓకే. Yes, sir. HRS మీరు కూడా ఉంటారు. Yes, sir. We will contact with them, sir. మీరు కూడా ఉంటారు. Okay, sir. HRS also involved with NIT in case of medicinal plants research. ఫ్రూట్స్ కూడా HRS ఇన్వాల్వ్ కావాలి. ఫ్రూట్స్ కూడా సపోర్ట్ కావాలంటే HRS ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. యా, HRS వెంకటరామన్ కూడా ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్. You're also involved with NIT on field processing technology to identify maturity stages of sapota. Okay. Okay, sir. అదొచ్చు. Okay, sir. ఈ ఏడీస్ ఇవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఏవేవైతే పార్ట్నర్స్ గా రీసెర్చ్ స్టేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేశామో వీటన్నిటి నుంచి కూడా సీ దట్ దెర్ విల్ బి ఏ మెంబర్స్, చైర్మన్, కో చైర్మన్ అండ్ మెంబర్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలా. ఓకే, దరోజిరావు గారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంది చెప్పండి. విట్ అమరావతి వాళ్ళు ఉన్నారా? ఆన్లైన్ ఉన్నారా? అది లాస్ట్ సురేందర్ రెడ్డి గారు. Yes, sir. డాక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి ఆన్లైన్. అనిల్ డాక్టర్ విఠల్ రావు. Yes, sir. Yes, sir. So unmute your video, please. Video. Hello. Yeah. So here standardization of operating procedures for drone application of pesticides, nutrients and all on chili. Okay. SOPs for chili. SOPs for use of drones on chili. Are you okay for that? Actually, right now we are working on the coconut pests and the predators. Okay. Okay, that will be there because your area is nearer to chili area, no? That's why we want to have a collaboration with you on chili. Regionally, I am being in the chili area, but my expectation is on coconut. Okay, it will be there. Is there another faculty? Yeah, yes, sir. Okay, another person you can collaborate, no? Okay. Coconut and chili, okay, sir. Okay, coconut and chili, okay. Pest diagnosis on coconut and chili. Okay, pest diagnosis, that is one part, and another part is development of SOPs. Okay. On coconut and chili.
Okay. Application of drones, Okay. use of drones, okay? Okay. ఇంకేం రాపిద్దాం చెప్పండి ఇక్కడ. Yeah, we want to. And Vinod image Babu garu. processing with the chilli maturity is also okay, sir. Okay. Okay, chilli maturity also. మీరు అక్కడ రాసుకోండి. Lamb chilli and with VIT. Lamb chillis and శివయ్య చనంద్రాజపేట ఈ వెంకటరామ రెండు రాయండి. ఒకరు వెళ్తారు, ఇద్దరు ఇద్దరు. Sir, excuse me, sir. Yeah. Yes, sir. Sir, image processing on chili ripening is not that much required, sir. Okay, what you require, tell me in chilli. Pest and disease diagnosis. And Yes, sir, already. SOPs on, Yeah, it is already decided. okay. It's ripening and it's not required, sir. Okay, not required. Okay. Then what about automation of irrigation? That is important, sir. That will take up. Okay. Automation. Are you ready for that, Dr. V. Garu? Are you ready for that? Okay, for the data we required. Okay. Okay. So then for this we required some data sets, sir. Okay, you talk to Ramana, you will provide. Yeah. Okay, Okay. sir. Then it is okay. Okay? Yeah. So ఇక్కడ 3 things ఉంటాయి. One is the detection of pest and diseases on coconut and SOPs, drone SOPs on chili and coconut. Okay? And third one is automation of irrigation in chili. Okay? We want to know about development of dryers for chili from VIT. Smaller tire. Yeah. Okay. Solar. Power operated mechanical dryers. No, Yeah. no, sir. No. We don't have any facility. Okay. మీరు VIT? Sorry, NIT వాళ్ళు. Can you develop Yes, sir. Like dryers? dryers can be worked on by chemical. Solar operated dryers, not electric. Okay. Electric, it's costing more. Yeah. So that's why they are not successful. Like we are fighting the- Polyhouse solar dryers are already there, sir. No, we are not asking about poly house. We are asking about solar. Okay. Okay, sir. We can develop it, sir. Okay. Bangatramna, Sir. note down just solar operated development of solar energy used dryers for chili. Yeah, NIT and LAM, HRS LAM. Okay? Okay, sir. So anything? Sir, one small submission, sir. So, Depend. solar operated drying we need for Cissus quadrangularis also, sir. Nalleru. Yes, sir. In medicinal plants, sir. It's a medicinal plant. This will be developed. Yes. Medicinal plant, yeah. And what is the use, Rangana? So once we develop, sir, there should be a use and there should be a space for this. And Scaling sir, Okay, develop చేసి పెట్టేసి కుదరదు. అవును. అంటే నేనేమంటే మోర్ అయినా డెవలప్ చేసినా కూడా దాని తర్వాత అవి ఆ యూనిట్స్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్
చేసేదానికి there should be a scope అంటే యూజ్ ఉండాలని అంటున్నాను అప్లికేషన్ పార్ట్. అదర్వైజ్ షోకేజ్ బొమ్మగా పెడితే వేస్ట్. దాని యూజ్ ఉందా రంగన్న? But definitely we use dryers for chilli and again onion also. Yes. With design and development of the dryer by equipping the solar energy we can try. Even for onion. Onion you can రాసుకోండి అక్కడ NIT and HRS Mahanandi and ఇదేదని పెట్టండి, ఇదేంది ఓన్ పెంట ఫర్ ఆనియన్ dryers. Okay, sir. Anything? So these are some of the things which we listed and discussed with you. We had a number, but we sorted the list, not to have too much in the first instance. First we'll move with this, then we'll see how things goes next year. So we are happy to have a MOU with you and deputy student only. One submission, sir. Chepandi ma. Mechanical harvesting in chili, sir. Okay. Mechanical harvesting in chili. But you know the problem in chili, you said in number of meetings, if Yes. single harvest crops varieties are there, then it will be useful. If Yes. it is a multi means it is a difficult, no? Yes, sir. Yes, sir. Then what to do? Even multi-pick varieties, we can keep, we can take the 3 harvests at a time, sir, with the machine. Okay. Okay. అంటే అన్ని రోజులు అలాగే వదిలిపెట్టేసి ఒకటేసారి చేయాలా? అవును సార్, అవును సార్. Okay. సార్ సోలార్ ఆపరేటెడ్ డ్రైయర్స్ ఫర్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ లో జిమ్నిమా, బ్రెమ్మి, సిస్సస్, తులసి వీటికి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సార్. ఓకే, మీరు అది రాసుకుంటారు, NIT వాళ్ళతో పెట్టుకోండి. HRS NIT అండ్ HRS వెంకటరామన్ కూడా మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డ్రైయర్స్. సోలార్. సో ఈ డ్రైయర్స్ అన్ని కూడా సోలార్ డ్రైయర్స్, నో ఎలక్ట్రిసిటీ. నన్నారికి కూడా సార్, నన్నారికి కూడా. ఓకే, నన్నారి కూడా. ఓకే, అది టెంపరేచర్ ఎక్కువ తక్కువ పెట్టుకొని అది శానిటైజ్ చేసుకోవాలి, అంతే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. అవును. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మీరు టిప్స్ అన్ని ఇస్తారు, డైరెక్ట్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంది ఎవరైనా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా షేర్ చేస్తారు. దాని తర్వాత యూ టేక్ 1 week and develop the projects. Okay, then you submit to director of Dean PGS. Then we will see. Okay, we will decide for which it is useful. Means it is a small project, we will do at our level itself. Otherwise, it has to go to funding, maybe DSC, DBT like that. Otherwise, if it is a medium, you will go for the Department of Horticulture, Government of AP. Because there are important things, I'm sure government can support under MIDHR to do it. Yes. Sir, good evening, sir. Sir, good evening, sir. Sir, good evening, sir. Sir, we Okay, Sushila garu cheppandi about nano formulations of biofertilizers and biocontrollers, sir. Please munduma Sushila garu cheppandi. Sir, ఇప్పుడు ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ స్టేజెస్ ఫర్ కోకో అన్నారు కదా సార్. ఆయిల్ పామ్లో అవసరం సార్, ఎందుకంటే మనకు బంచెస్ ఎక్కడో చాలా పైన ఉంటాయి. సో కోకోకి అంత రిక్వైర్మెంట్ లేదు సార్, ఆయిల్ పామ్ కి రిక్వైర్మెంట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆయిల్ పామ్ విజయరాయ్ Sir, last meet we discussed about development of nano formulations of fertilizers and biocontrol agents, sir. Can we sir ekkada anni ravalante kashtam kadappa. Sir, at least a few biofertilizers and few bio. Okay, good, say Kiran.
Anybody interested to work on development of nano formulations of nutrients or biopesticides? Okay, Seshakiran. Yes, sir. On which crop? We want it on banana and coconut. Okay. Yes, sir. Sir, కోకోలో కూడా సార్ ఇంపార్టెంట్ బ్లైట్ డిసీజెస్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి సార్. సో వీ కెన్ టెస్ట్ అగైన్ సమ్ ఆఫ్ ది సూడోమోనాస్ ఫ్లోరసెన్స్. చూడమా, నానో టెక్నాలజీకి వచ్చి నువ్వు మళ్ళీ డిసీజ్ డిటెక్షన్ కి మాట్లాడొద్దు. మనం ఏది మాట్లాడతాం అదే మాట్లాడాలా. అంటే బయో ఏజెంట్స్ డిసీజెస్. Okay, you can use. You can use. Okay, maybe the biocontrol agents formulation or pesticides or nutrients can be used in nanotechnology, no? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So that too with the drones only. Okay. We can integrate yes, formulations and drone application. That will be. Okay, which one you want? You tell one. You take biopesticides, okay? Sir. Biopesticides. Okay, sir. Okay. Biopesticides application in cocoa and coconut. Huh? Okay, sir. Cocoa and coconut. Huh? Doroji garu. సార్ ఇవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు రేపు స్టూడెంట్స్ అలాట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ రీసెర్చ్ వర్క్ లో ఇవన్నీ అట్లీస్ట్ 1 or 2 ఆబ్జెక్టివ్స్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాల్సిందే. ఓకే సార్ అది ఓకే సార్. ఎనీ అదర్ థింగ్? Sir, I have a small submission, sir. 1 minute ఉండమా, చెప్పండి. Sir, low cost, medium cost, higher cost. Okay. Project cost. So when we plan to get coming under like how do you know about the ranges? Okay, at our level we can go up to 50,000 or something like that. 10 lakhs we will ask government of AP. If it is more than 50 like that, then we will go for outside, either DBT, DST or something, Department of Environmental Science. Even AP Drone Corporation is there, no? We will try. Okay, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? sir, Giridhar, sir. May I speak, sir? గిరి చెప్పండి మా. Sir, most of the AI and machine learning programs, they need a lot of image databases, sir. Actually, building up of image database are a huge task for us. Actually, the other institutes also, they struggle for it, sir. I have a small submission, sir. We have a large group of RAVEP students going on to different fields and covering the state. So if we deploy them seasonally and collect the different photographs, quality of photographs, and maintain a database, later we can deploy the same database for different institutes and do our work also, sir. If this is systematically done, we can obtain a large database, sir. But here we need good cameras, no? ఒక్కొక్కరికి ఒకటి ఇవ్వాలి కదా, లేదా ఒక్కొక్క ఊరికి ఒక్కొక్కటి ఇవ్వాలా? మన మొబైల్ కెమెరాస్ సరిపోతాయా? That's what institutes have to say. It will not be that much. No, actually high resolution cameras are required. Yeah, that's what. The thing is now RAVEP is constant to only 3 months. And the time that is available for them is that is good and known, but only thing is that men and material, money, these things are involved again, because we have to have a lot of backup data. That data need to be developed. So with that we will see. Instead of here, that, at least for one crop they can do, no? Instead of that, ఒక్కొక్క క్రాప్ చేస్తే గిరి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క క్రాప్ మొదలు పెడితే డేట్ పులప్ అవుతుంది కదా డేటా. Yes, sir. Yes, at least we will start with 1 or 2, then we will see. Yes, sir. సార్ సబ్మిషన్ సార్ స్టేషన్ వైజ్ తీసుకుంటే
Most of the research stations are crop specific, sir. They are not that expertise to take certain things. ఒకటి ఏది పడితే అది తీసుకుంటారు. అంటే ఆ రెజల్యూషన్ ఉండదు. అవన్నీ కూడా ఎక్స్పర్టైజ్ పర్సన్ తీసుకుంటే వాడు ఆ కంటితోనే తీస్తాడు. వేరే వాళ్ళు చూస్తారు తీరు. వీళ్ళు తీసినప్పుడు మొబైల్స్ లో అక్కడికి వెళ్తే పిక్చర్స్ సెపరేట్ అయిపోతాయి. అదే చెప్తున్నాను. హలో ఫోటోగ్రాఫర్ తీసేటి ఫోటోగ్రాఫర్ తీయాలి, లేదా ఫోటోగ్రాఫర్ టెక్నిక్స్ తెలిసి ఉండాలా, కెమెరా కూడా మంచిది ఉండాలా. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఏది క్యాప్చర్ చేసినా రెజల్యూషన్ మంచిగా ఉండేవి వస్తాయి. మీకు యూజ్ చేసేదానికి మంచిగా ఉంటుంది డేటా ఇమేజింగ్ కి. సార్ వన్ మోర్ రిక్వెస్ట్ సార్. చెప్పండి గిరి. Sir, instead of doing of all these things, so if you are having one app, through that app they can upload their data set. So we can keep all this data in our database. There we can do segregation, like which image is having the quality, that image we can segregate that. Through that, so we used to get the database. Okay. This we can take up after maybe 1 year or 2 years or 3 years. That we will get that data. The data compilation that can be used for to have meaningful results. Yes. Yeah, that we will assign. But for students we cannot. But staff, crop specialist will be there. No, they can have that database. Yes, sure, Babu Gar, we will take up that. So anything from Venkatramanagudem, College of Horticulture, Venkatramanagudem. Okay. Dr. Padma Garu. Is it okay? Okay, sir. Okay. Okay. College of Horticulture, Anantaraj Beta. Swati. Sir, sir, okay, sir. Yeah. Okay, sir. If you wish, we can take that part, sir. We can develop that application. Okay, mere take up change. You will be the in charge, okay? Yeah, okay. Sure. And again, Sadhar Nuse garu, Dr. Lalita. Sir, good afternoon, sir. Sorry to say that. Sir, good afternoon, sir. Yeah, tomorrow you visit MITS Madanapalli and also IIT, okay? Along with Dr. Madhumati. Visit చేసేసి మాట్లాడండి. Okay? Madhumati garu. Okay, sir. Okay. వెళ్ళండి ఐఐటికి వెళ్ళేసి ఒకసారి మా ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అదంతా చెప్పండి, ఒకసారి చెప్పేసి దెన్ మీరు డిస్కస్ చేయండి. అలా అంటే వీళ్ళలాగానే మీరు కూడా అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే చేస్తాం సార్. ఓకే. Thank you, sir. Thank you very much. Today is a memorable day that we are going to sign with Vishnu Institute of MOU with Vishnu Institute of Technology, West Godavari Institute of Science and Engineering, and NIT, National Institute of Technology, Tadepalligudem, Villur Institute of Technology, and SESI Institute of Technology, Tadepalligudem. And yesterday, thank you very much, sir, our Honorable Vice Chancellor, since 2 days, yesterday and today, discussed with all our scientists and all scientists, professors visited from above institutes. Thank you all institute people, the professors and principals of all above these institutes, Vishnu, Vice, NIT and VIT. And thank you very much, sir, for participating, definitely. And as directed by our Honorable Vice Chancellor, all scientists are requested to submit the project proposals within 1 week. And I will share the phone numbers and mail IDs of these institutes with you tomorrow. And kindly, any doubt, you can contact directly to that people, that engineering institute people, and submit the project proposals through your Dean of Horticulture, Director of Research, Dean of Horticulture, to one copy to DIP also. And thank you very much, sir, all university officers and all who are present here and giving your inputs
for collaborative research projects with the institutes. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, good. I'm very happy to have a MOU with all the four institutions. At least three, four as a beginning. Then next we'll go further. Okay. And one more submission, sir. What Chappan. about the MOU submission, sir? Yeah, the Director International Programs will talk to you. Okay, we'll be having MOU. Okay, thank you. Yes. Yeah, that we will finish. That already it is completed. So for discussion point of just put it on hold. So we'll do it. Okay, sir. Right. That MOU will be generalized, but first we should know what we have to work, what kind of work we need to work. Those things we decided. That's all. Our Honorable Vice Chancellor, this is the first time collaborative research projects allotting to the MOU signed institutes. So this is just the beginning, and in future, so many things will happen under our Honorable Vice Chancellor directions. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Please. Snacks and tea. Now the program is closed. Thank you. Oh. వాళ్ళ పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం చేసి మనకి ఇండిపెండెన్స్ తెప్పించింది అనమాట 1971 లో